All of you mute your mic. Let us start the session. Today we are going to start session number 2 of chapter number 8, Introduction to Trigonometry. पिछले क्लास में हम लोग 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखे थे और उसके फार्मूला देखे थे. सो उससे रिलेटेड कुछ आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग. निमोनिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. वॉट एवर द फार्मूला आर देयर, उसका एक शॉर्टकट तरीका है याद रखने का. ओके, निमोनिक्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इन ट्रिग्नोमेट्री. सो द फार्मूला ऑफ साइन वी हैव सीन ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. कोसाइन का भी देखे थे हम लोग एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेंजेंट का देखे थे ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. अगर ये 3 फार्मूला याद है तो उसका रेसिप्रोकल हम लोग ले सकते हैं दूसरे 3 trigonometric ratios के लिए. So these are 3 basic trigonometric ratios. For that we are going to study about mnemonics. So let us start. The sine, cosine and tangent ratios in a right triangle can be remembered by representing them as string of letters. For instance, SOHCAHTOA. अब उसको कैसे भी pronounce करो, इसके ऊपर if you search in net you will get some songs also. SOHCAHTOA, SOH. See, sine is equals to opposite upon hypotenuse. Cosine, cos theta is equals to adjacent upon hypotenuse. Tan theta is equals to opposite upon adjacent. Clear है? Formula clear है? If you remember this word, then you can write the formula easily. Sine of sine theta, cos theta or tan theta. So SOH abbreviated for sine is equals to opposite upon hypotenuse. CAH abbreviated for cosine is equals to adjacent by hypotenuse. And TOA, tangent, is equals to opposite upon adjacent. Whether this is clear to all of you? Yes sir. Okay. इसको याद करने के लिए हम लोग के पास एक और तरीका भी है. वी कैन फॉर्म सम सेंटेंस. एक सेंटेंस मैं दिखला रहा हूँ. स्टडीइंग आवर होमवर्क कैन ऑलवेज हेल्प टू ऑब्टेन अचीवमेंट. इनका जो फर्स्ट लेटर है सी, SOA, that is sine is equals to opposite upon hypotenuse. Can always help में CAH again. Cos is equals to adjacent upon hypotenuse. The last one to obtain achievement. You can make your own sentence to remember this formula. I will show 2-3 or more sentence. Some old horses chew apples happily throughout old age. SOHCAHTOA. Right? One more sentence. Some old hippie caught another hippie tripping on acid. The last one, some old hen caught another hen taking odds away. So ये निमोनिक्स जो है ये शॉर्टकट तरीका होता है याद रखने का कोई भी फॉर्मूला. सो पिक्चर से भी याद कर सकते हैं हम लोग. देयर इज वन मोर पिक्चर निमोनिक्स इज आल्सो देयर, दैट आल्सो आई एम गोइंग टू डिस्कस. उससे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट one more mnemonics. In some of the book, see carefully, I'm going to draw one right triangle. Right triangle ABC, right angle at C. If suppose this angle is theta, if suppose this angle is theta, what is the opposite side with respect to this theta? AB. तो उसको किसी किसी बुक में परपेंडिकुलर से डिनोट किए हैं. एक्चुअल में परपेंडिकुलर क्या होता है? साइड ऑपोजिट टू द रेफरेंस एंगल, एंड साइड एडजेसेंट टू द रेफरेंस एंगल इज डिनोटेड बाय बेस B और हाइपोटेन्यूज H. तो उस केस में फॉर्मूला हो जाएगा हम लोग का, देखो, साइन हो जाएगा P/H एंड द कोसाइन फॉर्मूला विल बिकम B/H and the tangent formula will become P/B. और जितने भी ओल्ड बुक्स है
और जो रेफरेंस बुक है उसमें यही फॉर्मूला दिया हुआ था और इसका भी बहुत अच्छा निमोनिक्स था. वन वेरी गुड स्टेटमेंट, पॉपुलर स्टेटमेंट, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल या हरि हरि बोल. और तो बहुत सारे इसके निमोनिक्स भी बना सकते हो, इसका भी बना सकते हो, राइट. सो नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स पिक्चर निमोनिक्स. See, this is a right angled at B and this is the reference angle. So opposite side AB है इसमें, यहाँ पे दो O लिख देंगे हम लोग और hypotenuse AC है और adjacent side BC है, तो यहाँ पे दो A और यहाँ पे दो H लिख देंगे. Now see, we will mark one arrow from O to H. This will give sin theta. O by H is equals to sin theta. Similarly, O से H A की तरफ, this is tan theta, O by A. And the last one from A to H, this is cos theta. That is cos theta is equals to A by H. This is picture mnemonics. Whether any doubt in this one? No, sir. Okay. So these are the not with respect to your syllabus. Only you have to remember the formula. These are some tricks and the shortcut to remember the formula. Mnemonics in trigonometry. Now let us move towards the left out questions in exercise. First exercise, that is 8.1. So we have completed 4 questions in previous session. So let us move towards the fifth question. Given sec theta is equals to 13 by 12, calculate all other trigonometric ratios. So इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, we'll draw the right triangle. एक right triangle बना लेंगे, right angled at B and let this angle is theta, angle BAC. Now what is the side opposite to this angle? BC. BC, right. And what is the side adjacent to this angle? AB. AB. And hypotenuse is AC. And the formula of sec theta is the reciprocal of cos theta. Cos theta का formula मैंने बताया था. The formula of cos theta is A by H, right? Adjacent by hypotenuse. So sec theta क्या हो जाएगा उसका? Reciprocal. So hypotenuse upon adjacent. So here hypotenuse is AC and adjacent is AB. So we'll get AC by AB is equals to 13 by 12 because this value is given. So we'll take AC as 13K and AB as 12K. So let AC is equals to 13K and AB is equals to 12K, where K is any positive value. We should not take any negative value because the side is never negative. So ये दोनों यहाँ पे लिख लिए हम लोग. Now how will you find BC? BC कैसे निकालोगे? Pythagoras Right, theorem. theorem. by using Pythagoras theorem. So by using Pythagoras theorem, AC square is equals to AB square plus BC square. Now we'll substitute the value. So 13 whole square 169 K square हो जाएगा, 12K whole square 144K square. Now we'll shift 144K square to this side, तो minus हो जाएगा. So BC square मिलेगा 169K square minus 144K square. Now subtract and tell me what you will get. 25k square. 25K Right, square. very good. So 25K square. So what is the value of BC? 5k. 5K, right. So हम लोग यहाँ पे 5K लिख देंगे. अब all other trigonometric ratios. So we'll start with sin theta. What is sin theta? O by H. O by H, right? Opposite by hypotenuse. Even you can write in your exam O by H also. ठीक है, opposite side पूरा लिखने की बजाय O by H भी लिख सकते हो. So what is the opposite side of this angle? BC. 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 So BC by AC हो जाएगा. So sin theta is equals to opposite by hypotenuse, that is BC upon AC, and the value of BC is 5K, the value of AC is 13K, so 5K by 13K. Final answer? 5 by 13. Right, 5 by 13.
अब हम लोग cos थीटा निकालेंगे. cos theta a by h होता है adjacent by hypotenuse. So what is the adjacent side to this angle? AB. AB. So AB by AC. Now AB is 12k, AC is 13k. So 12k by 13k. Final answer 12 by 13. 12 by 13. Right. Okay. So sin और cos आ गया. अभी tan पे आ जाते हैं. Tan का फॉर्मूला होता है O by A. Opposite by adjacent. So opposite BC है और adjacent AB. So BC by AB, that is 5k by 12k. Final answer 5 by 12. 5 by by 12. Right. Now let us start with the reciprocal. ये तीनों मिल गया, तीन बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल गया, तो रेसिप्रोकल रेशियोज लिखना बहुत इजी है. सो विल स्टार्ट विद sin थीटा. sin थीटा का रेसिप्रोकल है cosec थीटा. cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा. sin थीटा 5 by 13 था, तो ये कितना होगा? 13 by 5. 13 by 5. 13 by 5. अब हम लोग sec थीटा नहीं निकालेंगे इसमें. क्यों? It's already given. Right, it's already given. So cot theta निकालेंगे. Cot theta is a reciprocal of tan theta. So what is the value of cot theta? 12 by 5. 12 by 5. Right, 12 by 5. So fifth question हो गया. Now we'll move towards sixth question. If angle A and angle B are acute angles such that cos A is equals to cos B, then show that angle A is equals to angle B. So what we will do, we will draw one right triangle first, such that these two angles are equal. Now cos A is given. Cos A का formula होता है adjacent by hypotenuse. So you tell me side opposite adjacent to this angle. AC. 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 What is the side adjacent to this angle? BC. BC. Okay. So cos A हो जाएगा adjacent by hypotenuse, that is AC by AB. Cos B हो जाएगा adjacent by hypotenuse, that is BC upon AB. Now in the question it is given cos A is equals to cos B. Right? तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग cos A is equals to cos B, and this will imply AC upon AB is equals to BC upon AB. फिर AB cancel, so what we will get? AC is equals AC to equals to BC. Now this will imply angle B is equals to angle A. Why? Angles opposite to equal Equal sides are side. equal. Right. So AC के opposite में angle B है और BC के opposite में angle A है. So angles opposite to equal sides are equal. Hence angle A is equals to angle B. Any doubt? No, sir. Okay. Now we'll move towards question number 7. If cot theta is equals to 7 by 8, evaluate first with 1 plus sin theta into 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta into 1 minus cos theta. And the second bit is cot square theta. Now see, cot square theta is equal to cot theta whole square. Cot theta whole square हम लोग cot square theta square नहीं लिखते हैं, क्योंकि पिछले सेशन में देखे थे हम लोग कि cot theta का ये मतलब नहीं है कि cot into theta. What is the meaning of cot theta? Cotangent of angle theta. ठीक है, क्यूब भी लेंगे तो cot cube theta आएगा. Now we will find the value of sin theta and cos theta. Let us start. We'll make one right triangle और एक reference angle ले लिया theta, angle ABC. Now which side is opposite to this angle? AC. AC. Which side is adjacent to this angle? BC. BC, right. So we'll start with cot theta is equals to 7 by 8. Now the formula of cot theta. Cot theta tan का reciprocal होता है, तो tan याद करेंगे हम लोग O by A. ठीक है, देखो जो स्टार्टिंग में मैंने निमोनिक्स बताया था वो दिमाग में रखना है. सो का टोआ TOA. So T is equals to, that is tangent is equals to O by A. Opposite by adjacent. So opposite is AC and adjacent is BC. अब cot theta उसका reciprocal है.
सो रेसिप्रोकल है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, दैट इज BC अपॉन AC, एंड दिस इज इक्वल टू 7. सो इसको हम लोग 7 के ले लेंगे और AC को हम लोग ले लेंगे 8 के. ओके, 7 के और 8 के, where k is any positive number. Now we want to I want to find AB. How will you find? Pythagoras theorem. Pythagoras theorem. So Pythagoras theorem से आ जाएगा AB square is equals to BC square plus AC square. Now we'll substitute the value of BC and AC. 7k whole square plus 8k whole square. 7k whole square will become 49k 49. square. right. 8k whole square. 64k 64 k k square. square. इन दोनों को ऐड करो, अभी कितना आ रहा है देखो. 113. 113. यस 113k स्क्वायर. सो 113 का स्क्वायर रूट तो होता नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, रूट 113k, राइट. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ AB. नाउ वी नीड टू फाइंड साइन थीटा एंड कॉस थीटा. सो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है O/H, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज. सो ऑपोजिट साइड कौन सा है इस एंगल के, AB AC. AC. So AC upon AB, and AC is 8k and AB is root over 113k. फिर k cancel हो जाएगा. So what is the final answer? 8 by 8 by root 113. 113. Okay, fine. 8 by root 113. Now cos theta we need to find. Cos theta is equals to adjacent upon hypotenuse. So adjacent BC है. So BC upon AB, and the value of BC is 7k and this is root 13k. Final answer 7 by 7 by root 113. right 130. So we got these two values. अब हम लोग को जो वैल्यू निकालना है उसमें था 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो उसमें सब्सटीट्यूट कर दिए. सो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. नाउ 8 का स्क्वायर 64 और इसमें रूट हट जाएगा. नाउ टेक एलसीएम. सो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 113 minus 64 by 113. 113 माइनस 64 अपॉन 113. सो इन दोनों को माइनस करने से क्या मिलेगा देखो, 49 by Right. 113. 49 अपॉन 113. नेक्स्ट उसका डिनोमिनेटर में था 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. सो विल सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा. अगेन दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म, और ये 49 बाई 113 हो जाएगा. फिर से एलसीएम लेंगे. सो न्यूमरेटर में आएगा 113 माइनस 49. व्हाट यू विल गेट न्यूमरेटर. 64 by 113. फाइनल आंसर इज 64 बाई 113. अब हम लोग को इन दोनों को डिवाइड करना है. सो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा दिस डिवाइडेड बाई दिस. क्लियर. नाउ दिस टू विल बी कैंसल. फाइनल आंसर 49 by 49 by 64. right 64. 49 by 64. So first bit हो गया. Now second bit, cot theta is equals to 7 by 8. So cot square theta हम लोग को निकालना है एक्चुअल में. So cot square theta can be written as cot theta whole square. Already I told you. तो 7 by 8 का whole square कितना होगा, 49 by 64. 49 by right 49 by 64. So second bit भी हो गया. Any doubt in this one? No sir. No इसमें sir. फर्स्ट बिट बहुत लंबा था. अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है फर्स्ट बिट वाला, तो उसके लिए अल्टरनेटिव मेथड एक टुक है, वो देख लो. Sin square theta plus cos square theta is equals to 1. 1 राइट, तुम पहले से पढ़ चुके हो. ओके, सो वी हैव cot थीटा इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 8. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टेक लेफ्ट हैंड साइड और इसको यहीं पे इनटू करेंगे. सो व्हाट यू विल गेट इफ यू मल्टीप्लाई दिस टू, 1 1 स्क्वायर minus sin square theta. 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर. नेक्स्ट स्टेप पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. सिमिलरली दिस यू विल गेट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. और हम लोग के पास लास्ट सेक्शन में जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का सेक्शन है, उसमें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा.
And what is cos theta by sin theta? Cot theta. Cot theta. तो ये हो जाएगा cot theta का square. And the value of cot theta square यहीं पर है देखो. 7 by 8 whole square, that is 49 by 64. Any doubt? No, sir. Okay. So now we are going to move towards question number 8. Question number 8 में देखो 3 cot A is equals to 4. Check whether 1 minus sin square A upon 1 plus sin 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equals to cos square A minus sin square A. So हम लोग क्या करेंगे? What we will do first, we will find sin A, cos A, then tan A. उसके बाद LHS, RHS में separately we will substitute the value. So for that we have to draw one right triangle. So here already cot A is given, that means our reference angle is A. So which side is opposite to this one? BC. 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 And which side is adjacent to this angle A? AB. AC. AB, right. And the formula of cot A is adjacent AB upon by- adjacent upon opposite. That means AB upon BC. So cot A 4 by 3 है and that is equals to AB upon BC. So AB को हम लोग ले लेंगे 4K and we will take BC as 3K, where K is any positive number, any positive number. This is positive number, okay? क्योंकि नेगेटिव नंबर हम लोग नहीं ले सकते, right? So AB 4K or BC 3K. Now we need to find AC. So what we will do? Pythagoras. Pythagoras theorem. Right. So AC square is equals to AB square plus BC square. We will substitute the value of AB and BC. That is 4K whole square plus 3K whole square. So this will become 16K square. और ये 9K square. and if you add, what you will get? 25K square. 25K K square. square. Square root 5K. right, 5K. 5K. Actually, whenever we'll take square root, plus minus आना चाहिए, but we'll take plus only here because the side is never, the length of side is never negative. So we'll take positive value only. So यहाँ पे 5K आ गया. अब start कर रहे हैं हम लोग sin A से. Sin A is O by H, that is opposite by hypotenuse. So opposite is BC and hypotenuse AC. So we'll get BC upon AC, that is 3K upon 5K. Final answer. 3 by 5K. Right, 3 3 by by 5. 5. 3 by 5. Now we'll find cos A. Cos A is adjacent upon hypotenuse. Adjacent यहाँ पर AB है. AB upon AC, that is 4K upon 5K. Final answer. 4 by 5. Right, 4 by 5. Now we need to find tan A. So tan A, the formula is opposite by adjacent. Opposite A का opposite क्या है? BC और adjacent AB. AB. That is BC by AB. 3K upon 4K. Final answer. 3 by 4. 3 by 3 by 4. अब हम लोग LHS और RHS सेपरेट सॉल्व करेंगे. LHS है 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A. So we'll substitute the value of tan A, that is 3 by 4 here. So this will be the next step. Now square, what you will get? 9 by 9 by 16. 9 by 1 minus 9 by 16 upon 1 plus 9 by 16. Take LCM. 16 minus 9 by 16. 16 plus 9 by 16. Very good. 16 minus 9 by 16. 16 plus 9 by 16. So we'll get 7 upon 16. 25 by 16. You can cancel 16, 16. Final answer. 7 by 25. 7 by 25. 12 by 25. Up RHS. Now we are going to take RHS. RHS is cos square A minus sin square A. The cos A. Cos A क्या था? 4 by 5 और sin A 3 by 5 था. उसको substitute कर दिए. So this will become 16 by 5. and this one 9 9 by by 5. right. So 16 by 25 minus 9 by 25. दोनों का denominator same है. So LCM लेना बहुत easy है. तो 16 minus 9 upon 25. Final answer. 7 by 25. Right. So that means LHS is equals to
RHS. Hence 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equals to cos square A minus sin square A. Any doubt in this question? No, sir. Right. No, Now sir. we'll move towards question number 9. In triangle ABC, right angled at B and tan A is equals to 1 upon root 3. Find the value of sin A cos C plus cos A sin C and cos A cos C minus sin A sin C. So first we will draw the triangle right angled at B and tan A. Again question में A भी है और C भी है. So according to these two bits we have to find the four values sin A cos A sin C cos C. Okay, उसके बाद इसमें substitute करेंगे. So we started first bit. So let us take the given value tan A. Tan A होता है opposite by adjacent. So which side is opposite to angle A? BC. BC. Which side is opposite to angle A? Adjacent to angle A. AB. AB. So tan A हो जाएगा opposite by adjacent, that is BC upon AB, and this is equals to 1 upon root 3. So we'll take BC is equals to K and AB is equals to root 3K, where K is any positive value. Now we need to find AC. For that we will use Pythagoras theorem, right? So AC square is equals to AB square plus BC square. Now we'll substitute the value of AB and BC. AB root 3K है और BC is K. So the square of this is 3K 3K. square. 3k square. plus K square. We'll get 4k square. 4K square. Square root 2k. 2K, right? 2k. So 2K यहाँ पे लिख दिए. अब हम लोग को सब निकालना है. So first we will find sin A cos A. एक एक एंगल लेंगे, रेफरेंस एंगल. पहले रेफरेंस एंगल A ले रहे हैं. So opposite side, BC. adjacent side, AB. right? So sin A का फॉर्मूला है O by A, that is opposite by hypotenuse, BC upon AC, और K upon 2K will becomes 1 upon 2. Now cos A, the formula of cos A is adjacent upon hypotenuse. Now adjacent is AB, hypotenuse AC. So we'll get root 3K upon 2K. Final answer. Root 3 by 2. Right, root 3 by 2. अब हम लोग इसी तरह will find sin C and cos C. ये वाला angle. Now the reference angle is angle C, which is the opposite side to this angle, AB. AB. And adjacent angle, BC. BC. so first we will find sin C, that is opposite by hypotenuse, AB by AC. So root 3K upon 2K. Final answer. Root 3 by 2. Root 3 Right, by root 2. 3 by 2. अब cos C निकालेंगे हम लोग. We'll find cos C adjacent by hypotenuse, that is BC upon AC. So 1 by 2. K by 2K, that is 1 by 2. Okay. So अब हम लोग start कर रहे हैं substitution. So first bit यही था sin A cos C plus cos A sin C. Sin A was 1 by 2, cos C also 1 by 2, और cos A root 3 by 2 था और sin C भी root 3 by 2 है. So we'll substitute. What this value will become? 1 by 4. This one, 3 by 4. right? So 1 by 4 plus 3 by 4. Both the denominators are same. So 1 plus 3 by 4. Final answer. 1. 4 1. 4 by 4, that is 1. Okay. So we got the value of first bit. Now let us move towards the second bit. Cos A cos C minus sin A sin C. Cos A है root 3 by 2, cos C is 1 by 2, sin A is 1 by 2 and sin C is root 3 by 2. So substitute कर रहे हैं. What is this value? Root 3 by 4. This one. Root 3 by 4. So root 3 by 4 minus root 3 by 4. What you will get? 0. 0. 0. So we got the answer. Now let us move towards
The 10th question, this is very important question. In triangle PQR, right angled at Q, PR plus QR is equals to 25 centimeter and PQ is equals to 5 centimeter. Determine the values of sin P, cos P and tan P. So सबसे पहले हम लोग triangle draw कर लेते हैं. So in this triangle only PQ is given and the relation between these two sides is given, that is the sum of these two sides is 25. Now we'll use Pythagoras theorem. PR square is equals to PQ square plus RQ square and we will substitute the value of PQ, that is 5. Now QR, how will you write QR? If you shift PR to this 25 side. minus PR. Right. So 25 minus PR, क्योंकि PR plus QR is equals to 25, ये imply कर रहा है कि QR is equals to 25 minus PR. अगर इस साइड आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा. Okay. Now A minus B whole square. A square plus B square minus 2AB. So 25 square plus PR square plus 2 into 25 into PR. Square of 25 is 625 625. and this will become 50. 50 PR. Right. अब हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा PR वाला टर्म इस साइड शिफ्ट करेंगे and we will add this two on right hand side. So PR square will become minus and minus 50 PR will become plus. This step is clear? Yes, sir. Okay. Now this two will be cancelled, plus minus, and we'll get 50 PR is equals to 650. So PR will be equals to 650 by 50. 50. कितना होगा? 13. 13. So PR we got 13 centimeter. Now we need to find QR. QR is 25 minus PR. तो कितना हो जाएगा QR? 12. 12 centimeter. So we got all the values. Now we are going to find sin P, cos P, tan P. तीनों एक एक करके निकालेंगे. चलो. P is your reference angle. So what is the opposite side? RQ. QR. QR. Okay, QR. And adjacent to this angle, PR. PQ. PQ. Okay, fine. And hypotenuse same रहेगा PR. So we'll start with sin P. The formula of sin P is O by H, that is opposite by hypotenuse. QR upon PR. So 12 upon 13. 13. Now cos P. Cos का formula होता है A by H, adjacent upon hypotenuse. Right? So PQ upon PR. Final answer. 5 by 13. 5 by 13. Right, 5 by 13. So we got the answer. Now the last one, tan P. Tan का formula होता है opposite by adjacent. That is QR by PQ. Final answer. 12 by 12 by 5. 5. 12 by 5. 12 by 5. So we got the value of tan P also. So now we are moving toward the last question of the exercise and today's session also. State whether the following are true or false. Justify your answer. So एक बार देख लो, मैं यहाँ पे एक राइट ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसे एक रफ राइट ट्राइंगल. So this is A, B, C and this is our reference angle, suppose theta. So what is the opposite side? AB. AB. Okay, यहाँ पे थीटा कहीं मेंशन नहीं है, लास्ट में ही मेंशन है, तो विल सी थीटा इन लास्ट बिट. यहाँ पे केवल A मेंशन है, tan A. The tan A formula is BC by BC by AB. right? So BC by AB tan A का फॉर्मूला हो गया. That means अभी हम लोग के पास केवल एक ही यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है कि हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होगा, because hypotenuse is the longest side of the right triangle, and there is no restriction for AB and BC. AB BC से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है. Is that clear? Yes, sir. So अगर BC बड़ा है
तो tan A का वैल्यू 1 से बड़ा हो जाएगा। क्लियर? Yes, sir. If the value of BC is greater than AB, then the value of tan A will be more than 1. Similarly, if the value of AB is more than BC, then the value of tan A is less than 1. Will be less. दोनों equal भी हो सकता है. When both are equal, then the value of tan A is equals to 1. 1. So that means this is wrong. Okay, so first bit is false because sides of right angle triangle, sides means other than hypotenuse, can have any length and their tan A can assume any value. Next, sec A is equals to 12 by 5. What is the formula of sec A? Hypotenuse by Hypotenuse by opposite. opposite. Adjacent. Yes, hypotenuse upon adjacent. The rule says that hypotenuse should be always greater than other two sides, क्योंकि hypotenuse is the longest side of the right triangle. So यहाँ पे already जो 12 है वो 5 से बड़ा है, और क्योंकि sec A में numerator is a hypotenuse, so the value of sec A is always greater than 1. Agree? Yes, sir. समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर. हाँ, क्योंकि ऊपर हाइपोटेन्यूज है और नीचे अदर साइड है. अदर साइड मींस एडजेसेंट साइड, एंड हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज ग्रेटर देन द एडजेसेंट साइड. और बाकी कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे sec A 1 भी मिलता है, that we will see later, but up to here we conclude that the value of sec A is greater than 1. समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर. सो अगर हम लोग जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स जो नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे, sec A का वैल्यू 1 भी होता है. सो बट हियर अप टू राइट ट्रायंगल कंसेप्ट वी कंक्लूड दैट द वैल्यू ऑफ sec A इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, इट नेवर लेस देन 1. So sec A is true because sec A is always greater than 1. It is also equals to 1. I repeat, that we will see later. Now cos A is the abbreviation used for cosecant of angle A. True or false? False, sir. False, sir. Correct answer? So cos A is abbreviation used for Cosine. cosine A. Cosine. Yes. Cosine A, right? Cosine of angle A या cosine A. Next, cot A is the product of cot and A. That is also false. False. Actually, what is cot A? It is Sir. the abbreviation used for cotangent of angle A. Okay, so this is also false. Cot A is cotangent of the angle A, not the product of cot and A. Now let us move towards the last one. Sin theta is equals to 4 upon 3 for some angle theta. True or false? Sir, false, sir. Why? Sir, hypotenuse must be the longest side, sir. But here opposite is the longest side. Yes, very good. यहाँ पे this 4 is with respect to opposite side and 3 is with respect to hypotenuse. So it indicates that opposite side is greater than hypotenuse, which is a false. Because in right triangle, hypotenuse is the longest side. It should be greater than opposite side. And what we can say that कि numerator में hypotenuse है तो numerator हमेशा बड़ा रहेगा. So that means the value of tan theta, sin theta is less than 1. Clear? Yes, sir. Yes, sir. But in one circumstances, the value of tan theta, sin theta is also equals to 1. That we will see in later in some particular angles of trigonometry. Okay, trigonometry ratios of some particular So angles. 45 degree ना sir? No, 90 degree. Sin 91 होता है, वो बाद में देखेंगे. अभी फिलहाल राइट ट्रायंगल के कंसेप्ट में यही हम लोग देख रहे हैं कि हाइपोटेन्यूज जो है वो ऑपोजिट साइड से हमेशा बड़ा रहेगा. सो दैट मीन्स
It is a false statement because sin theta is always less than 1, restricted to the right triangle concept. Clear? अगर Yes, sir. ये चीज लिखने में ठीक नहीं लग रहा है तो लिखो कि hypotenuse is always greater than opposite side. Similarly, sec AB 1 होता है, but here I wrote it is always greater than 1. If you can write hypotenuse is always greater than adjacent side for this one. If you don't want Yes, to sir. write this statement, you can write since hypotenuse is always greater than adjacent side, and in the fifth one, sin theta, you can write hypotenuse is always greater than opposite side. Okay, any doubt in this question? No, sir. Okay, so this is only conceptual based question. Very good question. Now let us move toward the next section, that is assignment questions. Only 6 questions are there. T ratio is a short form of trigonometric ratio. Okay, so find the value of all T ratios means you have to find all the 5 trigonometric ratio, क्योंकि एक already दिया हुआ है इसलिए मैं 5 बोल रहा हूँ. Is that clear? 6 होते हैं, एक दिया हुआ है, other 5 trigonometric ratios you have to find. So that's all for today's session. Thank you very much.